Unit 3, Lesson 5. I wish I had brought my sunglasses. Match each sentence to a picture. أمامنا 6 pictures. Match them with these sentences. Number 1. We have section B. I wish I had remembered to turn the oven off. Number 2. Picture A. I wish I had brought my sunglasses with me. Number 3. Section F. If only you had checked the oil before we left. Number 4. Section E. Following if only he hadn't tried to overtake that car. Number 5. Section D. If only I hadn't tripped over that rock. Number 6. Section C. I wish I had listened to the weather forecast before I left. Read the driving test report after Sajida failed her driving test. Then write her regrets. خطوه تحت regrets. والندم. وبموضوع الندم احنا بحاجة إلى I wish أو if only. I wish أو if only. بالنسبة أي وحدة من عندهم الأنسب، أي وحدة من عندهم مناسبة بموضوع الريجريت الندم. I wish if only plus subject ضمير الفاعل أو الاسم اللي عندنا plus had أو hadn't plus past participle of the verb. إذن I wish if only subject had أو hadn't و past participle of the verb يركز لنا على موضوع regret اللي راح نتطرق له من خلال الملاحظات التالية، ونلاحظ الدرايفنج تيست ريبورت تقرير ساجدة اللي فشلت في اختبار السياقة وندمها على مواقف حصلت لها. واحدة من المواقف I hadn't learned the highway code، فندم ساجدة لهذا الموقف. I wish أو if only I hadn't past participle للفعل learned هو the same hadn't learned جملة منفية. I wish I had learned the highway code. نقطة أساسية ننتبه لها بموضوع الندم إنه ننتبه للجمل اللي تكون أمامنا بموضوع regrets الندم. فلو كانت جملتنا منفية راح ناخذ لها had، ولو كانت جملتنا مثبتة راح ناخذ hadn't. بموضوع الريجريت الندم يشبه اللو بالعربي، شيء حصل نتمنى لو ما حصل، فالجملة المثبتة ناخذ لها hadn't. شيء ما حصل نتمنى لو كان حصل، فتكون جملته منفية ناخذ لها had. بموضوع الندم بيونت 3 lesson 5 I wish I had brought my sunglasses. عندكم certain vocabulary. overtake يجتاز، crossroad تقاطع الطريق، reversing عكس الاتجاه، sunglasses نظارات شمسية، trip تعثر، turn off تطفئ، weather forecast النشرة الجوية أو العنوان الجوية، highway code قانون الطريق العام، illegally غير قانوني، exceeded تجاوز. I wish I had brought my sunglasses. to express بالتحديد خطوه تحت regret. للتعبير عن الندم احنا بحاجة للقاعدة التالية I wish أو if only ما تتغير، وأي وحدة من عندها never mind. نفس الاستعمال ممكن أن تستخدميها بنفس الضمير الموجود أمامك. plus subject بحسب الجملة ضمير الفاعل نختاره من خلال الجملة اللي تنطرح علينا. لو كانت جملتكم منفية أو فيها ما يدل على النفي اخذوا لها had. لو كانت جملتكم مثبتة ما بها أي شيء يدل على النفي اخذوا hadn't. ولا تنسون بكل حالات الريجريت احنا بحاجة إلى past participle of the verb تصريف الثالث للفعل، طالما انه الصيغة اللي جايين نستعملها هي صيغة past perfect أي الماضي التام.
والتقرير اللي لاحظتوه بستودنت بوك page 30 lesson 5 هو التالي. ساجدة failed her driving test. She hadn't learned the highway code. Show regret. I wish I عندكم هنا hadn't تدل على النفي. إذا عند تعبير عن الندم I wish أو تستخدمون if only. I had نفي أخذنا له had، والفعل هو أساسا تصريف ثالث the highway code. drove through a red light الإشارة حمراء وكانت تقود السيارة. if only I hadn't driven through a red light. drove الباست participle إلها driven. didn't slow down at the crossroads عند تقاطع الطرق أو عند خطوط العبور didn't slow down لم تبطئ بحركتها. I wish أو بسياقتها I wish I had slowed down at the crossroads. Parked illegally on the pavement. If only I hadn't parked illegally on the pavement. Number 5 ولا نزال بتقرير ريبورت لدرايفنج تيست باختبار السياقة لساجدة وفشلها في هذا الاختبار وندمها على هذه المواقف. exceeded the speed limit أي من هاي المواقف ينطوكم إياه. show regret وعبروا عن الندم من خلال الموقف اللي ينطرح عليكم نستعمل I wish أو if only حسب الضمير. هنا ساجدة تتحدث عن نفسها بفشلها I hadn't exceeded the speed limit. أخذوها قاعدة الفعل الاعتيادي اللي ينتهي بإيدي في الباست فبالباست بارتيسيبل ماضي ولا تصريف ثالث فعل ينتهي بالإيدي. أما الفعل الشاذ بالماضي فيكون أيضا غير اعتيادي أو شاذ في التصريف الثالث. hit a tree when reversing. if only I hadn't الفعل hit base وباست والباست بارتيسيبل hit a tree تصطدم بالشجرة when reversing. drove into the back of a parked car. I wish I hadn't driven into the back of a parked car. Now, activity book exercise B. Number 1. Unfortunately, I ate 3 bars of chocolate. That is why I felt sick. Show regret. وانتبهوا لهذا النموذج من الجمل. Number 1 تحذف unfortunately. لابد من حذف unfortunately إذا وجدت في الجملة. في صيغة الندم نحتاج إلى جملة السبب اللي تيجي مباشرة بعد unfortunately. never if only أو I wish قبل جملة السبب. فبعد حذف unfortunately نستعير ب if only أو I wish في البداية وتحول جملة السبب إلى ماضي تام. subject had أو hadn't الفعل الرئيسي يصرف إلى صيغة الماضي التام. I had أو hadn't ويحول الفعل إلى التصريف الثالث. بينما that is why I felt sick تعتبر جملة نتيجة. جملة النتيجة تحذف فتكون if only I hadn't eaten 3 bars of chocolate. Number 2. Unfortunately, they didn't train every day. That is why they lost the match. تحذف unfortunately if only أو I wish. subject جملتنا فيها نفي didn't إذن بعد السبجكت they had ويحول الفعل train إلى التصريف الثالث الباست participle trained every day. بينما تحذف جملة النتيجة that is جملة النتيجة تحذف that is why they lost the match وإن كتبتوها فما لها أي تأثير. المهم احنا جملة السبب أو الموقف اللي راح نندم عليه الجملة تيجي مباشرة بعد unfortunately. Number 3. Write regret for this situation. Your brother is very annoyed with you. with the following مطيكم موقف اندم على الموقف. This sentence I wish والموقف المطيكم إياه your brother is very annoyed with you. annoyed منزعج your brother with you make. I wish أو if only I hadn't أنطي ندمي ناسب الموقف.
إذن I wish I hadn't dropped his MP3 player. You have eaten too much chocolate and now you feel sick. Show regret. الانتباه في هذه الجملة إلى الضمير you يحول إلى I. Too much تحول إلى so much. جملة النتيجة لا تكتب، إذن يكون حلنا بالشكل التالي: I wish I hadn't eaten so much chocolate. Number 5. You drank a lot of coffee. Now you are in bed and you can't sleep. Show regret. If only or I wish باختياركم وأي وحدة منها مناسبة. I hadn't past participle للفعل drank الماضي drank so much coffee. استخدم so much بدل من a lot of. ضروري تحويل a lot of إلى so much عند التحويل إلى موضوع regret الندم. You bought some shoes last week. You have decided not to like them. The following if only I hadn't bought these بدل عن السم these or those shoes. بعد أن انتهينا من student book page 30 I wish I had brought my sunglasses. نروح الآن إلى activity book page 59. Exercise A. Study the rules and complete the examples. If only you had told me about your problem. If only you had told me about your problem, then I could have helped. I wish I hadn't gone to bed so late. Then I wouldn't have been so tired. I wish I had been more carefully. Then I wouldn't have crashed the car. Even we use if only or I wish plus past perfect وهذا ما استخدمناه من خلال الإكزامبل اللي أمامنا to express regret about the past الندم على الماضي. Exercise B. Write regret you starting if only or I wish for the situation below. وإكسرسايز B كل جملكم من number 1 إلى number 7 تبدأ ب unfortunately لسوء الحظ، فنضع في فكرنا حذف ال unfortunately واستخدام ال if only I wish وندخل على السبب من ثم تحذف جملة النتيجة. Unfortunately I ate 3 bars of chocolate, that's why I felt sick. If only I hadn't eaten جملة إثبات إذا أخذنا hadn't والفعل ate حولناه إلى ال past participle 3 bars of chocolate. Number 2. Unfortunately he fell over سقط during the race أثناء السباق. That is why he didn't win. If only أو I wish he hadn't الجملة إثبات إذا he hadn't والفعل fell past participle من عنده fallen over during the race تكملوها بدون جملة النتيجة. Number 3. Unfortunately you were rude to your brother. Now he won't give us a lift to the cinema. I wish you hadn't been here we have were the main verb were إذا hadn't كون الجملة مثبتة والpast participle للفعل was أو were أو is أو are هو then. Rude to your brother. Number 4. Unfortunately I spent all my money at the weekend. That is why I can't buy those shoes. If only I hadn't spent all my money at the weekend. Number 5. Unfortunately they didn't train every day. That is why they lost the match. I wish they had trained every day. Number 6. إذن نحذف unfortunately نستعيض ب if only أو I wish ننزل السبجكت الفاعل وناخذ الماضي التام إذا جملتنا مثبتة hadn't وإذا جملتنا منفية had ونحول الفعل التصريف الثالث. If only I hadn't left my camera at Fatin's house. Number 7. Unfortunately she lost their address. That is why she couldn't write to them. I wish she hadn't lost their address.
Exercise C. Write your regrets for each situation using I wish and if only. هنا ندخل على السيتويشن، نعطي ندم يناسب الموقف المنطينا اياه. جملة unfortunately كنا ندخل على جملة السبب اللي تجي بعد unfortunately. exercise B. exercise C هذه مواقف ننطي ندم يناسب الموقف، فيريد موقفين لكل أو ندمين لكل موقف. على سبيل المثال number 1 you were late for school today and got into serious trouble. I wish I had got up earlier. ممكن if only my father had given me a lift. ممكن a lift ممكن. number 2 your team lost the match on Saturday. I wish they had more training. more training اسم، فنحتاج past perfect had مع الاسم. Oh, if only they had changed the goalkeeper. You got bad mark in your science exam. I wish I had had some extra exercises. If only I hadn't spent a long studying or spent long time studying for the English lesson. Your brother is very annoyed with you. I wish I had asked him if I could borrow his MP3 player, or if only I hadn't dropped his MP3 player. number 5 you didn't lock the car and a thief stole some valuable things of yours from it. I wish I hadn't left my things in the car, or if only I had locked the car. ونروح إلى Unit 3 Lesson 9. Unit 3 Lesson 9 page 70. Test yourself. Exercise E. Imagine you are in these situations. منطيكم مواقف، انتبهوا for each situation. Write a sentence ونكتب regret ندم على كل من المواقف. number 1 على سبيل المثال before number 1 you have eaten too much chocolate and now you feel sick. I wish I hadn't eaten so much chocolate. number 1 you drank a lot of coffee. Now you are in bed and you can't sleep. I wish if only I hadn't drunk past participle. a lot of أو too much تتحول إلى so much بموضوع regret. You decided not to go to the park with your friend. Now you regret it. الانتباه إلى تغيير الضمائر، وهنا انتبهوا الفعل الرئيسي مو decided. الأمر راح تندمون عليه اللي يجي بعد القرار وهو not to go. اندموا على not decided not to go. لا تدخلون على decided، انتبهوا not to go اللي هي negative، فتكون بالregret if only أو I wish I had past participle gone to the park with my friend. فانتبهوا لنمبر 2 اللي الجملة تحتوي على decided، اللي بعد decided هو ما نندم عليه. number 3 you didn't revise for your geography exam and you got a bad mark. You feel sorry about this. I wish I had revised for my geography exam. number 4 you bought some shoes last week. You have decided you don't like them. ما إلكم علاقة بالجملة الثانية. جملتكم الرئيسية اللي تندمون عليها هي بحسب انتباهكم للمعنى. You bought some shoes last week. If only I hadn't bought these or those shoes بدل من some. You are انتبهوا للجملة الخامسة وللجملة الثانية اللي بيها المين idea الفكرة الرئيسية decided not to go. number 5 you are at the park with your friends. You would like to take some photos but you have الموقف اللي راح تندمون عليه forgotten to bring your camera. forgotten to bring الفعل forgotten نسي
نسيت تجلب الكاميرا، إذا دلالة على النفي. if only I had الفعل bring الباست participle إلى brought. if only I had brought my camera. if only or I wish I hadn't forgotten my camera. if only I had brought my camera هو الأنسب لكم. من النماذج وزارية لموضوع regret من خلال الأمثلة اللي أمامكم. You decided not to go to the park with your friends. Now you regret it. If only I had gone to the park. Unfortunately, I spent all my money at the weekend. That is why I can't buy those bags. Regret. I wish I hadn't spent all my money at the weekend. You bought some shoes last week. You had decided you don't like them. Regret. Use if only. من يحدد لكم if only أو I wish ملزمين بتحديد بالمصطلح ينطيكم يعني كان if only أو I wish. if only إذا منطاكم أنتم أحرار if only أو I wish، لكن من يحدد لكم إياها حاولوا استعمال نفس الأداة. If only I hadn't bought these or those shoes last week. Unfortunately, I didn't wake up early. That is why I missed the bus. Regret. I wish I had woken up early. Didn't wake, had woken up early. Number 5. Unfortunately, you were rude to your brother. Now he would not give us a lift to the cinema. Regret. If only I hadn't been rude to my brother.